Hello student, in this video I'll give you the solution of question number 2 from exercise 1.1. Your question is check injectivity and surjectivity of the following functions. You have 5 questions given here. The functions f is defined in the first question. Function f from n to n is given by fx equal to x square. The function is same in the second question, but the domain and the codomain are different. The third question also function is same. The domain and codomain different. Fourth question, the function from n to n given by fx equal to x cube. And the fifth question, f from z to z given by fx equal to x cube. We'll solve one by one. So here you see, I hope you remember what is injectivity and surjectivity. Injectivity means what? You have to check it. One function is also called injective function. So injectivity means you have to check whether it is 1 or not. And surjectivity means what? You have to check it whether this is onto or not. Okay. So this is your question. First we go to the solution number 1. Question number 1. Your first question is f from n to n given by fx equal to x square. So I'm just writing f from n to n given by fx equal to x square. So first we have to show it that this is injective. Injective means 1. So for 1, I hope you remember in the last question I had told you, you have to take two elements in the domain and we have to show it that if the images are equal, then the pre-images are equal. Okay, so first we take, here we just see. First we take x1, x2 belongs to n. That means we are taking two elements in the domain. How to take it? Such that their images are equal, fx equal to fy. Then that gives you what is your fx. The function is defined by x square. So you will get fx equal to x square and fy is equal to y square. Okay. Now from here you don't write x equal to y. Because you see this is not true in that case. Because you will have two different cases. So first you have to bring it to the left side, then factorize. Right. So I'm just bringing it to the left side and we factorize. It will become in the form x square minus y square. Our x square minus y square means what? The formula we can use. X plus y into x minus y, that is equal to 0. Okay. Now here I give the conclusion x minus y equal to 0. Because from this equation x minus y into x plus y equal to 0. Actually we have to give the conclusion what? Either this is equal to 0 or this is equal to 0. But I am writing here only x minus y is equal to 0. Why you see? Here you see x and y are taken from the set of natural number. That means they are positive. Can you have the sum of two positive numbers equal to 0? Obviously we cannot have, right? That's why since this is not equal to 0, so what is the conclusion? This equal to 0. So we mention the reason. Since xy belongs to n, so x plus y is not equal to 0. Hoise? Yar পৰা আমি কি পাম এতিয়া x minus y equal to 0. So from there we can give the conclusion that what? X equal to y. I just forget to write down this line x equal to y. You write down the conclusion. Okay. Then your condition is what? F is injective. 1. Since the question it is asked as injective, that's why I'm writing here injective. One more line you please add here that implies x equal to y. Just you have to bring y to the right side. That's line. Okay. Now we have to show the second part of the question, that is what? Surjective. Surjective means onto. Okay. Now you see for onto, go to the definition of onto function. What is your onto function? For every element present in the codomain, you must have an preimage. তাৰমানে তুমি যদি এটা natural number লোৱা codomainত, তাৰ কাৰণে তুমি ইয়াতে কি হ'ব লাগিব? এটা natural number থাকিব লাগিব. You see your definition of the function. Function is defined as square of the function. That means if I put here 1, we'll get 1. If I put here 2, we'll have 4 because 2 square is 4. 3, 9. That means you see 1 is related to 1, 2 related to 4, 3 related to 9. এতিয়া চোৱা তোমালোকে এইফালৰটো কোডোমেইনটো নেচাৰেল নাম্বাৰ আছিলে, তাতটো তোমালোকৰ 1 2 3 4 সব আছিলে হয়নে? কিন্তু তোমালোকৰ অকল কি আছিলে? Only the square number has preimage. But there are infinitely many numbers which are not square. 1 or preimage আছে, 4 or preimage আছে, 9 or preimage আছে, তেনেকৈ 16 or থাকিব. কিন্তু তাৰ এনেকৈ গৈ থাকিবা infinitely many set আছিলে. কিন্তু তুমি চোৱা 2 preimage আছে জানো?
নাই, কাৰণ 2 is not a square. 3 আছে জানো? নাই, তেনেকৈ তোমালোকৰ ইনফাইনাইটলি মেনি আছে which has no pre-image. তাৰমানে আমি দেখিলোঁ এই ফাংচনটো সাৰ্জেক্টিভ নহয়, অনটো নহয়, because all the element will not have pre-image. So, since it is not, আমি প্ৰথমতে চেক কৰি ল'লোঁ. এতিয়া তোমালোকৰ যেহেতু এইটো অনটো নহয়, আমি কি কৰিম এতিয়া? আমি এনেকুৱা এটা এক্সাম্পল দিম যিটোৱে তোমালোকৰ ডেফিনেশ্যনটো ছেটিছফাই নকৰে. অ'কে, চ' আই এম জাষ্ট গিভিং এন এক্সাম্পল. নহ'লেতো এক্সাম্পল দিলেই হৈ গ'ল, এইটো তোমালোকে আগতে জানাই. একদম চিম্পল এক্সাম্পলটোৱে ল'লোঁ. 2 belongs to n. This n is, you remember, codomain. But there does not exist any x in n such that fx equal to x square equal to 2. বুজি পাইছা চাগে? কাৰণ x square equal to 2 হ'লে x ৰ ভেলুটো কি হ'ব? x square equal to 2 মানে কি? y is equal to 2. তাৰমানে x ৰ ভেলুটো কি হ'ব? x equal to root 2. root 2 তোমালোকৰ nত থাকিব জানো? নাথাকে. এটা লিখি দিছোঁ সেইকাৰণে does not exist any x in n such that fx equal to x square. আৰু এক্সাম্পলটো দিছোঁ 2 বুলি. Therefore, f is not surjective. ইয়াতে দেখিলোঁ 2ৰ pre-image নাই. বা তোমালোকে লাইনত লিখি দিলেও হ'ল. Let 2 belongs to n. Since 2 has no pre-image in the domain, therefore f is not surjective. In like that also you can write down. Hence the function is not injective. Sorry, hence the function is not surjective, but the function is injective. Okay, now go to the second part of the question. Number 2 কি আছিলে তোমালোকৰ? f is a function from z to z defined by fx equal to x square. এতিয়া তোমালোকে চোৱা, ইয়াতে কিন্তু তোমালোকৰ ডোমেইন আৰু কোডোমেইনটো ডিফাৰেণ্ট হয়. ইণ্টিজাৰ্ছ, that means z contain negative numbers, positive numbers and 0. এতিয়া চোৱা ফাংচনটো কেনেকৈ ডিফাইন কৰিছে? স্কুৱেৰৰে. তোমালোকে যদি ডাইৰেক্টলি এটা নাম্বাৰ বহাই ছাবষ্টিটিউট কৰি চোৱা, f of 1 বহালে কি পাবা? 1 square equal to 1. If I put f of minus 1, then also we will get minus 1 square equal to 1. That means if I draw the arrow diagram, এইটো ধৰা তোমালোকৰ ডোমেইন আছে and this is your codomain. 1 goes to 1, minus 1 goes to 1. Is that function 1, 1? দুটা এলিমেণ্টৰ এটা ইমেজ আছে, so ফাংচনটো 1, 1 হ'ব জানো? নহয়, কাৰণ ডিষ্টিংক্ট এলিমেণ্টৰ ডিষ্টিংক্ট ইমেজ থাকিব লাগিব. গতিকে নহয় যেতিয়া আমি জাষ্ট এক্সাম্পলটো দি দিলোঁ. You take one positive and one negative, their numerical value same, then you will see that the function is not 1, 1. So I'm just giving the example. We say that 1 f of 1 is equal to minus 1 square equal to 1, and similarly this is 1. Does f of minus 1 equal to f of 1, but 1 is not equal to minus 1? হয়নে? ইমেজ একে পাইছা, কিন্তু প্ৰিমেজবোৰ ইকুৱেল নহয়. So your conclusion is what? f is not injective. Okay, now you see surjectivity. তোমালোকে এতিয়া সাৰ্জেক্টিভিটিৰ কাৰণে চোৱা, তোমালোকে দেখিছা যে কি নেচাৰেল নাম্বাৰতে প্ৰিমেজবোৰ নাই, হয়নে? কিন্তু তোমালোকৰ ইণ্টিজাৰ্ছতো তাতকৈ বহুত বেছি নাম্বাৰছ আছে. গতিকে প্ৰত্যেকটাৰ জানো প্ৰিমেজ থাকিব? প্ৰত্যেকটা নাম্বাৰৰ জানো স্কুৱেৰৰ প্ৰিমেজ থাকিব জানো? চৰি, ইয়াতে স্কুৱেৰ হ'বগৈ, হয়নে? তাততো স্কুৱেৰ নাম্বাৰবোৰ নোহোৱা এলিমেণ্টবোৰো আছে, সিহঁতৰতো প্ৰিমেজ নাই, তাৰমানে এইটো অনটো নহয়, ডেট মিনছ সাৰ্জেক্টিভ নহয়. তো গতিকে তোমালোকে আগৰ এক্সাম্পল দি দিলেও হ'ব. ইয়াতে মই লিখিছোঁ -2 লৈছোঁ, বাট -2 হেজ ন' প্ৰিমেজ ইন হোৱাট? জেড. তোমালোকে তেনেকৈ লিখিলেও হ'ব. -2 হেজ ন' প্ৰিমেজ ইন জেড, therefore what? f is not surjective. Hence the function is neither injective nor surjective. ইয়াতে তোমালোকৰ চোৱা, মই থাৰ্ডটো সলিউশ্যনটো কৰিছোঁ. r হ'লেও তোমালোকৰ একেই হ'ব. r ফ্ৰম মই বেছিকৈ এক্সপ্লেইন নকৰোঁ আৰু rটো একেধৰণে ল'লোঁ. এতিয়া ইণ্টিজাৰ্ছবোৰতো ৰিয়েল নাম্বাৰত আছেই, গতিকে আমি একেধৰণে দুটা কুৱেশ্যন কৰিলোঁ. কৰোঁতে আমি একেধৰণৰ দেখিলোঁ যে f of 1 is equal to f of minus 1, but 1 is not equal to minus 1. জেডৰ দৰে কৰি দেখালেই হ'ল, therefore f is not injective. আকৌ যদি ইণ্টিজাৰতে তোমালোকৰ নহয়, then obviously integers are inside real number. So ইণ্টিজাৰবোৰৰে যদি প্ৰিমেজ নাই, ৰিয়েল নাম্বাৰটো নাথাকিবই, সেইকাৰণে the function is not surjective. Okay, now we go to cube function. Number 4. Your function f from n to n given by what? fx equal to, just a minute, Okay, your function f from n to n is defined by fx equal to x cube of the function. Procedure to একেই হ'ব. এতিয়া তোমালোকৰ কি কৰিব লাগিব? চাব লাগিব, যদি তোমালোকৰ এটা বেলেগ বেলেগ এলিমেণ্ট লোৱা, তাহাঁতৰ ডিষ্টিংক্ট ইমেজেছ থাকিব নেচাৰেল নাম্বাৰত. অবভিয়াছলি হ'ব, 1ৰ কিউব যিটো হয় 2ৰ কিউব সেইটো হ'ব জানো? নহয়, হয়নে? সেইকাৰণে আমাৰ তাৰমানে 1, 1 হ'ব. আমি কৰি চাম, সেইটো জেনেৰেলাইজ কৰি দেখাব লাগিব. ইয়াতে কিন্তু এক্সাম্পল দিলে নহ'ব, য়েছ হ'লে. চ' আই এম টেকিং 2 element x and y belongs to n such that fx equal to fy. By definition, this is x cube is equal to y cube.
এটা এইটো মই লেফটত যদি লৈ আনো কি হ'ব x কিউব মাইনাছ y কিউব ইকুৱেল টু 0 হ'ব সেই লাইনটো মই লিখা নাই ইয়াতে x কিউব মাইনাছ y কিউবৰ ফৰ্মুলা ইউজ কৰিছোঁ কি হয় x মাইনাছ y ইনটু x স্কুৱেৰ প্লাছ y স্কুৱেৰ প্লাছ xy হয়নে নহয় এইটো ফৰ্মুলা মনত আছে না আগৰ ক্লাছতে পাইছিলা তেনেহ'লে তোমালোকে এটা দেখিলা ইয়াতে আকৌ এইটো 0 হ'ব বা এইটো 0 হ'ব লিখিব লাগিছিলে বিকজ দ্য প্ৰডাক্ট অফ টু নাম্বাৰ ইকুৱেল টু 0 বাট আই এম ৰাইটিং x মাইনাছ y ইকুৱেল টু 0 কিয় হ'ব এইটো 0 নহয় এজ আৰ্লিয়াৰ কি হ'ব এইটো পজিটিভ x পজিটিভ y পজিটিভ চ' দ্য স্কুৱেৰ নাম্বাৰ পজিটিভ এণ্ড প্ৰডাক্ট অফ টু পজিটিভ ইজ পজিটিভ গতিকে sum of three positive number cannot be equal to 0 that's why what is the conclusion x minus y equal to 0 সেইকাৰণে মই ইয়াতে লিখিলো x equal to y condition you have to write so you have seen here f is injective এতিয়া surjectivity কাৰণে তুমি চোৱা প্ৰথমতে তোমালোকে এক্সাম্পল লৈ ভাবি চাবা হা আৰু যদি নহয় তেনেকুৱা এলিমেন্ট পাই যোৱা তেনে এক্সাম্পলটো লিখি দিলে হৈ গ'ল আৰু কিন্তু যদি হয় তেতিয়া তোমালোকে ডেফিনেশ্যন ইউজ কৰিবা so I am taking here cube number তোমালোকে যেতিয়া নাম্বাৰ 1 ললা 1 ৰ কিউব হ'ব 1 কিউব 1 2 ৰিলেটেড টু what 8 2 কিউব হ'ব 8 হ'ব 3 হলে আকৌ 27 হ'ব তাৰ মানে তোমালোকে এই তিনটাতে দেখিলা 1 8 27 হেতৰ মাজত আৰু বহুত এলিমেন্ট আছিল নেচুৰাল নাম্বাৰ কিন্তু হিহঁতৰটো প্ৰিমেজ নাই হয়নে তেনেকুৱা এটা এলিমেন্ট হৈ ললে হ'ল যাৰ যেটো নাম্বাৰ কোডোমেইনত আছে যাৰ তোমালোকৰ প্ৰিমেজ ডোমেইনত নাই সেইকাৰণে মই এক্সাম্পল ললো 2 simple example লৈছো infinitely many examples are there 2 belongs to n but there does not exist any element x in the domain n such that fx equal to x cube equal to 2 or you may write down like this simple ke jodi likhiba khoja likhiba para 2 has no preimage in the domain therefore f is not surjective tumalke language et likhile hoy jabo ha because etu chapter tumalkor just a reasoning chapter so we have seen here the function is injective but not surjective like that z dot ki hobo swa in case of z the function is defined the same way fx equal to x cube agor dore moi xy dhori lolu same way we have got it x cube minus x cube equal to y cube so that gives you x cube minus y cube hoine eta tumalke dekhila x equal to y hobo kyo hobo ami to actually agor jene ke moi break korisu eketa question hoy karone moi siman simplify step bur likha nei aru tumalke likhi loba ha x cube minus y cube hobo gotike ki hobo x minus y into x square plus y square plus xy yate tumi swa x square plus x square to positive hobo y square to positive hobo and sum of two square number is always greater than the product number he karone ami ki palu ekhini 0 no hoy tar mane tumalkor ki baba x minus y equal to 0 tar pora moi conclusion dilu x equal to y to iar pora ami palu ki f is injective eta surjective to no hoboi karon tumi dekhisa agor dore eke ei 2 to natural number hoy jetu tumalkor integer o hobo so 2 has no premise in what domain z therefore f is not surjective hence the function f is injective but not surjective okay here I just okay you have I have given you the solution of all the questions I hope you understand don't forget to give the reason when you write down any line don't forget to write down the reason and in this way we can solve different types of questions and always remember when the domain and the range are set different then your answer will be different okay thank you